Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Dharine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Dharine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Too loud. It's too loud. Turn it down. Sri Advaita Srivasadi Gaur. A little more down. A little more down. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today we are observing the appearance day of Srila Prabhupada. Así que hoy estamos celebrando la aparición de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is the founder Acharya of ISKCON. Srila Prabhupada es el fundador Acharya de ISKCON. In the beginning, in 1966, En el comienzo, en 1966, someone suggested to Prabhupada alguien le sugirió a Prabhupada that why don't you call your movement International Society for God Consciousness? Alguien le dijo, ¿por qué no llama su movimiento Movimiento para la Conciencia de Dios? But Prabhupada said no. Pero Prabhupada dijo, no, It must be Krishna. debe ser Krishna. Because if I say God consciousness, Porque si yo digo conciencia de Dios, then someone will bring this God, entonces alguien va a traer este Dios, someone else will bring some other God, alguien más va a traer otro Dios, and this God, y este Dios, Krishna is scientific. Krishna es científico. Krishna is
the best name for God. Krishna es el mejor nombre para Dios. Because the word Krishna means all attractive. Porque la palabra Krishna significa todo atractivo. God is that person who attracts everyone. Dios es esa persona que atrae a todos. Everything that we find attractive in this world Cualquier cosa que encontramos atractivo en este mundo is because it originates in Krishna. es debido que se origina en Krishna. Therefore, Krishna is the Godhead. Por lo tanto, Krishna es Dios. Last night, someone came up to me. Anoche alguien vino a mí. He said, "This is the first time I'm hearing about this Krishna. Esta es la primera vez que yo escucho acerca de Krishna. Can you tell me what and who is Krishna?" ¿Puede decirme quién es Krishna? So first I said, Krishna is the God of all other gods. Lo primero que le dije que Dios es el Dios de todos los demás dioses. Still he didn't get it. Aún así él no pudo entender lo que estaba diciendo. So I reasoned, I thought maybe he is a Christian. Así que yo razoné un poco y pensé, bueno, quizá él es cristiano. So I said, Krishna is the father of Jesus. Así que yo dije, Krishna es el padre de Jesús. Oh, okay. Ahora entiendo. That he could understand. Él pudo entender. So our movement is non-sectarian. Así que nuestro movimiento no es sectario, It is truly Catholic. es verdaderamente católico. That word Catholic means universal. Así que la palabra católica significa universal, It's not sectarian. no es sectario. Anyone can join this movement. Cualquier persona puede unirse a este movimiento, Whether you're American or Chilean, ya sea que sea americano o chileno, whether you're Indian or ya Chinese, sea que sea hindú, chino, don't worry, join this movement. no se preocupen, únanse a este movimiento. You can be young, you can be old, Usted puede ser joven, puede ser viejo, you can be man, you can be woman, puede ser hombre, mujer, transgender, transgénero, doesn't matter. no importa. There is no material qualification, No hay cualificación material no material y disqualification. no hay descualificación material. Why? ¿Por qué? Because it is a spiritual movement. Porque es un movimiento espiritual. It doesn't care about your material position. No se preocupa de su posición material. The only thing that matters Lo único que importa is that you want to learn how to love Krishna. es que usted quiere aprender cómo amar a Krishna. So, Prabhupada is the founder Acharya. Así que Prabhupada es el fundador Acharya. Founder means he started this movement. Fundador significa que él comenzó este movimiento. When he arrived, he wrote to his god brothers in India, Cuando él llegó, él escribió a sus hermanos espirituales en India: "Please come and assist me." por favor vengan y asístanme. But nobody came. Pero nadie vino. So Prabhupada alone founded this movement. Así que Prabhupada solo fundó este movimiento. So that's the first concept. Así que este es el primer concepto. He was the pioneer. Él fue el pionero. He came alone and started this movement. Así él vino solo y comenzó este movimiento. Now the other title, El otro título, Acharya. Acharya. That is even more significant Esto es incluso más significativo. because that speaks about going forward. Esto significa ir hacia adelante. Acharya means one who teaches by their example. Acharya significa aquel que enseña por su propio ejemplo. There are many teachers. Hay muchos maestros o profesores. Okay, same word. Okay. There are many gurus. Hay muchos gurus. But Acharya is very special. Pero Acharya es muy especial. It's not that he just speaks philosophy, No es que solamente habla filosofía, but he practices what he teaches. sino que él practica lo que él enseña. He is a living example of what he speaks. Él es un ejemplo viviente de lo que él habla. So in this movement, Así que en este movimiento,
We will always follow Srila Prabhupada's teachings. Nosotros siempre seguiremos las enseñanzas de Srila Prabhupada. We will always consider how Srila Prabhupada behaved and acted himself. Nosotros siempre consideraremos cómo Prabhupada se comporta y actúa por sí mismo, en sí mismo. We cannot act independently, No podemos actuar independientemente and we cannot change his word. y no podemos cambiar sus palabras. We are simply to execute his will. Nosotros simplemente tenemos que ejecutar su voluntad. His will is to push on this Krishna consciousness movement. Su voluntad es empujar este movimiento de conciencia de Krishna. He did not make the movement about himself. Él no hizo este movimiento acerca de sí mismo. He made the movement about Krishna. Él hizo este movimiento acerca de Krishna. But still, we have to remember that he is the founder and the acharya. Pero aún así tenemos que recordar que él es el fundador acharya. All decisions are made based on his teachings and example. Todas las decisiones están basadas en sus enseñanzas y ejemplos. So I have selected some Vedic mantras Así que he seleccionado algunos mantras védicos to understand what it means to be guru. para entender qué es lo que significa ser guru. The famous Beatle, John Lennon, De el famoso cantante John Lennon. he asked Srila Prabhupada in 1969. Él le preguntó a Srila Prabhupada en 1969. Mr. Lennon was allowing the devotees and Prabhupada to stay on his estate in England. El señor Lennon le permitió a Srila Prabhupada y a los devotos permanecer en el escenario en Londres. The devotees were constructing a recording studio for Mr. Lennon. Así que los devotos estaban construyendo un estudio para el señor Lennon. And that was in exchange for allowing the devotees to live there for some time. Y esto fue un intercambio para permitirle a los devotos vivir allí por algún tiempo. Because we did not have a temple yet. Porque en ese entonces no teníamos templo. And Mr. Lennon agreed that Prabhupada could also stay on his estate. Y entonces también el señor Lennon estuvo de acuerdo que Prabhupada también se quedara ahí. So Mr. Lennon once asked Prabhupada, Así que el señor Lennon una vez le preguntó a Prabhupada. how do I know who is the real guru? Él le preguntó cómo saber quién es un verdadero guru. Mr. Lennon had already had a bad experience with some other Maharishi. Así que el señor Lennon tuvo mala experiencia en el pasado con otros Mahesh Rishi. And he saw that he was bogus. Y él se dio cuenta que no era fidedigno, bogus. He even wrote a song. Incluso él escribió una canción. You broke the rules. Tú has roto las reglas You laid it down for all to see. para que todos puedan ver. It's a famous song that he wrote. Es una canción famosa que él escribió. So he asked Prabhupada, how do I know who is real guru? Así que le preguntó a Prabhupada, ¿cómo saber quién es un gurú fidedigno? Because at that time, Debido a que en ese momento, every other day a new guru was coming from India. porque en ese entonces cada día llegaba un nuevo gurú desde India. And each guru was saying, I am the way. Entonces cada gurú decía, yo soy el camino, Follow me. síganme. So it was an intelligent question from Mr. Lennon. Así que fue una pregunta inteligente de Lennon. But at this same time, Pero al mismo tiempo, Mr. Lennon had two problems, el señor Lennon tenía dos problemas. or should I say, two addictions. Tenía dos adicciones, His wife su esposa and drugs. y las drogas. So the way Prabhupada answered him, Así que la manera en que Prabhupada le respondió, Prabhupada could detect that Mr. Lennon was addicted to drugs. así que Prabhupada pudo detectar que Mr. Lennon tenía adicción a las drogas. So when he asked this question, Así que cuando le hizo esta pregunta, Prabhupada said, Prabhupada dijo, find that guru encuentre ese gurú, who is most addicted to Krishna. encuentre ese gurú que es más adicto a Krishna. Prabhupada's answer is so excellent. Prabhupada, la respuesta de Prabhupada era tan excelente. When you become addicted to drugs, Cuando tú te vuelves adicto a las drogas, or if you become addicted to sex, o si eres adicto al sexo, it destroys you.
te destruye. But when you become addicted to Krishna, Pero cuando tú te vuelves adicto a you Krishna, become very, very happy. tú te vuelves muy, muy feliz. So I also want to become addicted to Krishna. Yo también quería volverme adicto a Krishna. And it's free. Y es gratis. If you have a drug habit, Si tienes una adicción a las drogas, very expensive. es muy caro. But Pero, if I chant Hare Krishna, pero si canto Hare Krishna, doesn't cost me anything. no cuesta nada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So here's the first mantra I want to chant. Así que este es el primer mantra que voy a cantar. Om Ajnana Timarandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. This is a very ancient mantra. Este es un mantra muy antiguo. It is the standard Guru mantra. Es un mantra estándar. So in this verse it's saying Así que en este verso está diciendo that I was born in darkness of ignorance. yo nací en la más oscura ignorancia. When the baby comes out of the mother's womb, Cuando el bebé sale del vientre de la madre, the baby is helpless. el bebé está sin ayuda, It's crying. está llorando, It's crying for nourishment. está llorando por nutrición. It has just gone through a tremendous ordeal, Recién salió de un gran esfuerzo, living 10 months in the womb viviendo 10 meses en el vientre and then coming out of the female body, y saliendo del cuerpo femenino, being pushed by winds inside, siendo empujado por vientos desde el interior and then taking birth. y tomando nacimiento. It is a tremendous experience for the tiny baby. Es una tremenda experiencia para el pequeño bebé. And the baby is without knowledge Y el bebé está sin conocimiento and totally y helpless. totalmente Without the mother, the baby cannot live. sin la madre, el bebé no puede vivir. That's why mothers are regarded with great esteem. Por lo tanto, las madres son tomadas en alta estima. All of us grew because of our mothers. Todos nosotros crecimos debido a nuestras madres. We cannot repay the debt to our mothers. No podemos pagar la deuda que tenemos con nuestras madres. So the disciple says, I was born in the darkness of Así ignorance. que el discípulo dice, nací en la más oscura ignorancia, But somehow or other, pero de una u otra forma I have found a bona fide spiritual master. he encontrado un maestro espiritual fidedigno. Someone who is addicted to Krishna. Alguien que es adicto a Krishna. Somebody who can guide me. Alguien que puede guiarme. Someone who can help me. Alguien que puede ayudarme. And what does the spiritual master do? ¿Y qué es lo que hace el maestro espiritual? He gives you transcendental Él knowledge. te da conocimiento trascendental. Transcendental knowledge is not taught in the universities. El conocimiento trascendental no es enseñado en las universidades. Transcendental knowledge is taught in the Vedic scriptures, El conocimiento trascendental es enseñado en las escrituras védicas, especially Bhagavad Gita, especialmente en el Bhagavad Gita, which is the beginning of transcendental knowledge. lo cual es el comienzo del conocimiento trascendental. And that transcendental knowledge expands into Srimad Y Bhagavatam este conocimiento trascendental se expande en el Srimad Bhagavatam and then is further explained in the Sri Chaitanya Charitamrita. y se expande mayormente en el Chaitanya Charitamrita. These three books gives you great transcendental knowledge. Así que estos tres libros te dan gran conocimiento trascendental. And the spiritual master gives you access. Y el maestro espiritual te da acceso. He explains, Y él explica, because this knowledge is confidential. debido a que este conocimiento es confidencial. This knowledge is the topmost education. Este conocimiento es el más elevada educación.
and without the help and guidance of a spiritual master, y sin la ayuda y el apoyo del maestro espiritual, it is very difficult to digest. es muy difícil de digerir. But the spiritual master spoon feeds you transcendental knowledge. Así que el maestro espiritual te da prácticamente en la cuchara este conocimiento que alimenta, con este conocimiento trascendental. Just like a baby. Tal como un bebé. In the beginning, the mother spoon feeds the child. En el comienzo, la madre alimenta al niño con una cuchara. Mothers, you know what I'm talking about, yes? Madre, ustedes saben lo que estoy hablando, ¿no? And you enjoyed it, did you not? Y ustedes lo disfrutaron, ¿verdad? You enjoyed, yes. Sí. So the spiritual master spoon feeds the disciple. Así que el maestro espiritual alimenta personalmente al discípulo Transcendental knowledge. Conocimiento trascendental. So the disciple is ever grateful. Así que el discípulo es siempre agradecido to what the spiritual master has and will continue to do. Lo que tiene, lo que va a continuar dándole. Because the relationship with the spiritual master is eternal. Debido a que la relación con el maestro espiritual es eterna. It never ends. Nunca se termina. It continues life after life. Continúa vida tras vida. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Bolo Namaste Saraswate Deve Gauravani Charine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Charine. So this second mantra offers obeisances to Srila Prabhupada. Así que este segundo mantra ofrece reverencias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada accepted me as his disciple Srila Prabhupada me aceptó como su discípulo in 1974. en 1974. And then second initiation in 1975. Y entonces la segunda iniciación en 1975. For you, Srila Prabhupada is your Shiksha Guru. Para ustedes, Srila Prabhupada es su Shiksha Guru. All your spiritual instructions will be coming from him. Todas las instrucciones espirituales vienen de él. Although you cannot become his direct disciple. Aunque ustedes no pueden ser los discípulos directos de él. He is your grand spiritual master. Él es su gran abuelo espiritual. So, this mantra explains Srila Prabhupada's mission. Así que estos mantras explican la misión de Srila Prabhupada. First point here, Saraswate Deve. Así que el primer punto es Saraswati Devi. Prabhupada is not self-made guru. Prabhupada no se proclama a sí mismo guru. A bona fide guru has his guru also. Un guru fidedigno también tiene su guru también. He cannot be self-made. Él no puede ser hecho a sí mismo. So he is the servant of Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. Así que él es el sirviente de Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. And his mission is Gauravani Pracharane. Y su misión es Gauravani Pracharini. His preaching is based on the teachings of Lord Chaitanya. Su predica está basada en las enseñanzas del Señor Chaitanya. Lord Chaitanya is the most recent incarnation of God. El Señor Chaitanya es la más reciente encarnación de Dios. But he came as not as God, Pero él vino no como Dios, but as devotee of God. pero vino como un devoto de Dios. So therefore Lord Chaitanya is called the Chana avatar. Por lo tanto, el Señor Chaitanya es llamado Chana Avatar, Hidden, escondido, disguised. disfrazado. He's God, but he's disguised as devotee. Es Dios, pero disfrazado como devoto. In order to teach by his own example how to be a devotee of God. Para enseñar con su propio ejemplo cómo ser un devoto de Dios. Lord Chaitanya's message is called love of God.
El mensaje del Señor Chaitanya es amor por Dios. This concept is very, very special to me Este concepto es muy, muy especial para mí. because when I was young, Porque cuando era joven, I was very much interested in love, yo estaba muy interesado en el amor, but I was always frustrated. pero siempre estaba frustrado. Dina, Michelle, Linda. But I didn't find love. Pero no encontré amor. I found heartache, Simplemente sentí un dolor en el corazón, singing the blues. cantando los blues. Oh, you have that expression, blues? Yes. You have? Very good. Muy bien. But Prabhupada cleared it up. Pero Prabhupada lo aclaró. He said, yes, everyone has the loving propensity. Prabhupada dijo, sí, todo el mundo tiene una propensión amorosa. But the problem is, Pero el problema es, we're loving the wrong thing. estamos amando las cosas equivocadas. And Prabhupada was saying, you learn how to love Krishna, Y Prabhupada estaba diciendo, tienen que aprender cómo amar a Krishna. then you will be happy. Entonces vas a ser feliz. So that message really struck me. Ese mensaje realmente me llegó. It gave me hope. Me dio esperanza. And little by little, I'm learning how to love Krishna. Y poco a poco estoy aprendiendo cómo amar a Krishna. Last night, I spoke about Krishna, Anoche hablé acerca de Krishna and I mentioned love of God also. y también mencioné acerca de amor por Dios. But one thing I forgot to point out, Pero una cosa que olvidé mencionar, that love of Krishna is natural. que el amor por Krishna es natural. It's natural because it's already there in the soul. Es natural porque está ya en el corazón del alma. Love of God is not something foreign. Amor por Dios no es algo externo, It's natural to you. es natural para todos ustedes. We have forgotten to love Krishna. Pero hemos olvidado amar a Krishna. But by following this process, Pero por seguir este proceso, it becomes reawoken. se despierta nuevamente. We remember how to love Krishna. Nosotros recordamos cómo amar a Krishna. It's a gradual Es process. un proceso gradual, Little by little, poco a poco. your love of Krishna manifests. Su amor por Krishna se va a manifestar. Otherwise, De otra forma, take it from me, tómelo por mí. I would not chant 2-3 hours every day Yo no cantaría 2 o 3 horas al día for the past 40 years por los pasados 40 años if I wasn't seeing progress. si no estuviera viendo progreso. I'm not that kind of person. No soy ese tipo de persona. I want to see Yo results. quiero ver resultados. But this process is so nice Así, pero este proceso está lindo. that if you're serious and sincere, Si ustedes son serios y sinceros, you will perceive benefits. ustedes van a percibir beneficios. And seeing that result Y ver ese resultado, keeps you going one more day. continuar otro día. I started this movement, I was only going to stay 2 weeks. Cuando comencé este proceso pensé estar solamente 2 semanas, But after 2 weeks, pero después de 2 semanas, I said, I'll stay a month. pienso que me voy a quedar un mes más. Then it became 2 months. Y después se volvieron 2 meses, Then it became 2 years. después se volvieron 2 años, And now it's been 43 years. y han pasado 43 años. Wonderful. Maravilloso. Chanting, dancing, and taking prasad. Cantar, bailar y tomar prasad. It's very, very nice. Es muy, muy lindo. So there are 2 philosophies that Srila Prabhupada tries to destroy. Así que hay 2 tipos de filosofías que Prabhupada intentaba destruir. Impersonalism and voidism. Impersonalismo y voidismo. Impersonalism means that
everyone is God. Impersonalismo significa que todos son Dios And that we're all one. y todos somos uno. There is no such thing as individuality. No hay tal cosa como individualidad. The ultimate issue, we all become one big homogeneous soup. El punto final es que todos nos vemos una sopa homogénea. No individuality, Sin individualidad, no feelings, sin sentimientos, no emotions, sin emociones, just exist. simplemente existe. Then the other philosophy is voidism. Y la otra filosofía es voidismo. That's the Buddhist philosophy. Esta es la filosofía de Buda. Their goal is to become nothing, La meta es volverse nada, which is impossible. lo cual es imposible. How can something become nothing? ¿Cómo algo se puede volver nada? Their philosophy makes no sense. Esa filosofía no tiene sentido. That I simply want to no longer exist. Simplemente de que no va a existir. Impossible. Es imposible. The Bhagavad Gita makes it very clear. El Bhagavad Gita lo hace muy claro. The soul is eternal. El alma es eterna, It has always existed siempre existen, as you exist now, como existen ahora, and you will continue to exist in the y future. van a continuar existiendo en el futuro. So get used to yourself. Así que tienen que continuar. You're not going away. Ustedes no van a desaparecer. You will always be an individual person. Siempre serán personas individuales. Not this body. No en este cuerpo. This body one day, bye-bye. Un día este cuerpo va a desaparecer. But you'll get another body. Pero ustedes van a obtener otro cuerpo. Like that is said, Se dice that a man and wife, que hombre y mujer, if they remain too attached si esposo y esposa permanecen muy apegados, in the next life, en la siguiente vida, the husband becomes the wife becomes the el husband. esposo se vuelve la esposa y la esposa se vuelve el esposo. Think about that. Piensen acerca de eso. So, Entonces, voidism is the desire to become nothing. tratar de volverse nada. So, Prabhupada is preaching against these Así philosophies. que Prabhupada estaba predicando en contra de estas filosofías. So, now we go to a song that we sing every morning. Vamos a ir a una canción que cantamos diariamente. We won't have time for the whole, No vamos a tener tiempo para cantarla completa. but we'll pick some select verses. Vamos a recoger algunos versos selectos. Samsara davana lida loka pranaya karunya ghana ganatvam samsara pranaya praptasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam. Vande Guru Sri Charanarvindam. Vande Guru Sri Charanarvindam. So this prayer is 8 stanzas which explained the spiritual master's position. Así que estas oraciones explican la posición del maestro espiritual. So this first one is his eternal position. Así que la primera significa una posición eterna. The word tranaya La palabra pranaya means to deliver. significa liberar. Over the years, many times I have met people Por pasar de los años conocí a muchas personas and they have asked me, y ellos me han preguntado, "Are you saved?" ¿eres tú salvo? You know what I'm referring to. ¿Usted sabe a lo que me refiero? So yes, I have been delivered.
Sí, he sido liberado. I have been saved, Sí, he sido liberado. but not the way they want me to be. Pero no de la forma que ellos quisieran. So we have this word samsara. Así que tenemos esta palabra samsara. Samsara means the repeated cycle of birth and death. Samsara significa el reiterado ciclo del nacimiento y la muerte. As long as I want to enjoy this material world, Tanto como uno quiera disfrutar de este mundo material, then I must take birth after birth after birth. tengo que tomar otro nacimiento y otro nacimiento y otro nacimiento. The only reason I have a material body La única razón por la cual tengo un cuerpo material is because I still want to enjoy this material es world. porque aún quiero disfrutar de este mundo material. And it says Dava Anala, Y se dice Dava Anala, which means a forest fire. lo cual significa un incendio en el bosque. Just like where I come from, California. Tal como yo vengo de California, This past few months, there's been one big forest fire after another. había un gran, por los últimos pasados meses había un gran incendio forestal. There's been no rain for like 5 years. No ha habido lluvia por los últimos 5 años, So all the forests are very dry. así que todos los bosques están muy secos. And it just takes a little bit of wind, Y solo toma un poco de viento, and there's friction, hay fricción, and thousands of acres burnt. y entonces miles y miles de acres son quemados. So material existence is just like that. Así que la existencia material es tal como eso. Therefore, Lida, it says Lida. Así que por eso Lida, Lida loka, the people are afflicted. Lida loca, las personas que son afligidas. It's like on the television they show people's homes destroyed. Por ejemplo, en la televisión se le veía hogares de las personas destruidas. They've been living in this house for 20, 30 years. Ellos habían estado viviendo por esas casas por 20, 30 años. And the camera shows what's left. Y la cámara mostraba lo que quedaba. A chimney, Simplemente la chimenea ashes. y cenizas. Everything else destroyed. Todo lo demás fue destruido. And the people, that's it. Y las personas dicen, bueno, eso es todo. So, in this material world, we are afflicted Así que en este mundo material somos afligidos with this cycle of birth and death. con este ciclo del nacimiento y la muerte. So, the spiritual master delivers us. Así que el maestro espiritual nos libera. Why? ¿Por qué? Karunya. Caruña. He is extremely merciful. Él es extremadamente misericordioso. Srila Prabhupada, at the age of 70, Srila Prabhupada, a la edad de 70, left India dejó India and went on a steamship y fue en un barco carguero to start this movement. para comenzar este movimiento. He did that because he felt compassion for the people. Él hizo esto porque él sintió compasión por las personas. So therefore, ganatvam. Por eso, por lo tanto, ganatvam. He is like a cloud. Él es tal como una nube. The cloud is a creation of the sun. La nube es una creación del sol. The sun evaporates water from the ocean El sol evapora agua desde el océano and stores it in the clouds. y permanece en las nubes. And then at a certain time, the cloud pours down rain. Entonces, después de cierto tiempo, las lluvias manifiestan la lluvia. So the sun is compared to Krishna. Así que el sol es comparado con Krishna. Krishna Surya Sama. Krishna Surya Sama. Krishna is compared to the sun Krishna es comparado con el sol for many different reasons. por muchas diferentes razones. And the spiritual master is the creation of Krishna, El maestro espiritual es la creación de Krishna, like the cloud, como la nube, from the ocean of auspicious qualities. del océano de cualidades auspiciosas. Therefore, the word kalyana, Por lo tanto, la palabra kalyana guna, kalyana guna, auspicious qualities. cualidades auspiciosas. That is a spiritual master. Ese es el maestro espiritual. So, the spiritual master comes
to deliver the fallen conditioned Así souls que el maestro espiritual viene para liberar a las almas condicionadas caídas, in order to relieve them from the cycle of birth and death. con el propósito de liberarlas del reiterado ciclo del nacimiento y la muerte. So I will do one more of these 8 Así verses. que voy a recitar otro más de los 8 versos. Sakshadharit vena samasta shastrai uktastatha bhav yata eva sadbi. Kintu prabhoya priya eva tasya vande guru sri charanarvindam. 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 So, this is a very important verse. Este es un verso muy importante. Some spiritual movements, Así que algunos movimientos espirituales, they say that their guru is God. ellos dicen que su guru es Dios, But that immediately makes the guru dog. pero eso hace al guru inmediatamente un perro. The guru is the servant of God. El guru es el sirviente de Dios. And a bona fide guru will never agree to be called God by his disciples. Así que un guru fidedigno nunca va a estar de acuerdo de que él sea llamado Dios por sus discípulos. He always sees himself as servant of God. Él siempre se ve a sí mismo como sirviente de Dios. But at the same time, Pero al mismo tiempo, the spiritual master is such el maestro espiritual es tal that he represents God. que él representa a Dios. There is a big difference Hay una gran diferencia between claiming to be God en decir que ser Dios or saying that I'm a representative y of decir God. que soy un representante de Dios. The bona fide spiritual master is indeed a representative of God. El maestro espiritual fidedigno indudablemente es un representante de Dios. As representative of God, Y como representante de Dios, he's God's salesman. es el vendedor de Dios, He is God's agent. es el agente de Dios. He's not working for his own personal gain. Él no está trabajando para su propia ganancia personal. He does God's work. Él hace el trabajo de Dios. What is God's work? ¿Y cuál es el trabajo de Dios? God's work is that he wants to see all of his sons and daughters return to him. Así que el trabajo de Dios es ver a todos sus hijos y hijas regresar a Él. God does not want to see his sons and daughters rotting here in this material world, birth after birth. Dios no quiere que los hijos y sus hijas estén pudriéndose en este mundo material, nacimiento tras nacimiento. God wants us to come back to him more than we want to. Dios quiere que nosotros regresemos en más de lo que nosotros queremos ir. Just like a parent, Tal como un padre, when the child becomes a teenager, cuando el niño se vuelve un adolescente, sometimes the teenager stays out beyond what the time they were supposed to stay out. a veces los adolescentes se quedan más allá del límite de la hora que supuestamente iban a estar. And every moment the mother is worried, what's happened to my daughter? Y entonces en cada instante la madre está muy preocupada. ¿Qué está sucediendo, pasando a mí? She's an hour late. Está una hora atrasada. Something has happened. Algo está ocurriendo.
Because the mother and father care so much for the child. Porque la madre y el padre cuidan tanto de su hijo. Regardless what the child has done, Sin importar lo que el niño haya hecho, the parents always love their child. los padres siempre aman a sus hijos. So Krishna loves us more than we love him. Así que Krishna nos ama más de lo que nosotros lo amamos a él. He wants to see that we return back to him. Él quiere que nosotros regresemos a él. So the spiritual master, that is his job. Así que ese es el trabajo del maestro espiritual. How to induce everyone to go back to Krishna. Cómo inducir a los demás a ir de vuelta a Krishna. And that is the purpose of this movement. Y así que ese es el propósito de este movimiento. This movement is about Este movimiento se acerca how you como tú and as many as you can take with you y tanto como tú puedas tomar a los demás, return back to Krishna. regresar de vuelta a Krishna. If you don't like that, Si a ti no te gusta eso, you're in the wrong movement. estás en un movimiento equivocado. Because that is what this movement is. Porque eso es lo que es este movimiento. It's how to go back home, back to Krishna. Es como ir de vuelta al hogar, de vuelta a Krishna. So because the spiritual master does this task Debido a que el maestro espiritual hace esta tarea of bringing as many others back home to Godhead along with him, en esta tarea de tratar de llevar a tantos como de vuelta a Dios, tanto como sea posible, the spiritual master is very dear. el maestro espiritual es muy querido. The Sanskrit word priya, En la palabra sánscrita es priya, very dear to Krishna. muy querido para Krishna. This is also mentioned in Bhagavad Gita. También esto está mencionado en el Bhagavad Gita. Krishna says, anyone who preaches my Bhagavad Gita, Krishna dice, quien quiere que predica mi Bhagavad Gita, there is no servant more dear, no hay un sirviente más querido nor will there ever be one. y nunca habrá uno. So because the spiritual master is dearly beloved to God Y debido a que el maestro espiritual es tan querido para Dios and never claims to be y God, nunca reclama, nunca dice ser Dios, the disciples' duty el deber de los discípulos is to offer him all honor and respect es ofrecerle todo honor y respeto, as if he were God. como si él fuera Dios. That's the difference. Esa es la diferencia. He's not God, No es Dios, but because he's God's representative, pero debido a que es el representante the de Dios, disciple is duty bound to show as much respect, veneration, and love as he would God. así que el deber del discípulo es mostrar tanto honor y respeto como si él fuera Dios. That is why we worship Srila Prabhupada in this movement. Es por esto que nosotros adoramos a Srila Prabhupada en este movimiento. Everything in this movement has to be understood with a philosophical mind. Todo lo que ocurre en este movimiento debe ser entendido con una mente filosófica. One should not do things blindly. Uno no debería hacer las cosas ciegamente. One should know what is the philosophy behind everything. Uno debería conocer cuál es la filosofía detrás de todo. Vande Guru Sri Charanarvindam. 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 Are there any questions? ¿Hay alguna pregunta?
Back there. Ahí atrás. Is explain the relationship between the disciple and the spiritual master is eternal. Yes. But it's just eternal in the material world? No. Eternal means after this life and whatever your next life. Eterno significa en esta vida y lo que ocurra en la siguiente. Even in the spiritual world, Incluso en el mundo espiritual. your relationship with your spiritual master will be there. Tu relación con el maestro espiritual va a estar ahí. In the spiritual world, En el mundo espiritual, the relationship will be different. la relación será diferente. It won't be like Prabhupada form. No será como en la forma de Prabhupada. It'll be Prabhupada's form as he has in the spiritual world. Será la forma de Prabhupada, pero como será en el mundo espiritual. Either as a cowherd boy Ya sea como un pastorcillo or a gopi. o una gopi. Understand? ¿Entienden? It'll be that form. Será esa forma. In the material world, he has this Prabhupada form. En este mundo material, Prabhupada tiene esta forma. But that relationship is eternal. Pero la relación es eterna. Es eterna, pero no como discípulo maestro en el mundo, pero como discípulo y maestro en el mundo espiritual también. It's eternal, but also like a disciple, guru disciple in the spiritual world also. Guru disciple means Guru discípulo significa also not exactly like now, no exactamente como ahora, but you will learn things pero tú vas a aprender cosas from your spiritual master in that form. de tu maestro espiritual en esa forma. It'll be a different kind of relationship. Será en un diferente tipo de relación. We have to wait and see how that is. Tenemos que esperar y ver cómo es. I look forward to that. Yo estoy buscando eso. I hope I see you there. Espero verte ahí. I hope you see me there. Espero que tú me veas a mí ahí también. You might get there before me. Quizás tú vas a ir primero que yo. Yes? No? Who knows? ¿Quién sabe? Krishna knows. Krishna sabe. Other questions? Otras preguntas. Yes. En relación a algo que dijo ayer, de volver al reino de Dios, al mundo espiritual. Yesterday you mentioned something about the going back to spiritual world. Que he leído que realmente lo más importante no es tanto desear regresar al reino espiritual, sino como estar en servicio permanentemente. I read the most important thing is not just go back to Krishna, but just render service. Both are the same. Ambos son lo mismo. To go back to Godhead, Ir de vuelta a Dios, the only way you get there la única forma que tú llegas ahí is by chanting es por cantar and doing service. y hacer servicio. And what we do now Y lo que hacemos ahora is practice. es práctica. The real chanting and serving El verdadero servicio y canto is in the kingdom of es God. en el reino de Dios. Just like an athlete. Tal como el Athlete. tal como el atletismo. The athlete practices day after day. Los atletas practican día tras día. We just had the Olympics. Y recién tuvimos las Olimpiadas. That's only every 4 years. Es solamente cada 4 años. So those athletes, Así que aquellos atletas, every day, todos los días, severe practice and austerities. severamente practican austeridades. My grandson almost was going to apply for the Olympics. Mi nieto está a punto de aplicar para las Olimpiadas. So for years, every day, swimming in the morning, afternoon, several hours, both sessions. Así por varios años nadaba por la mañana. At y the la end of the tarde. day, he's... Al final del día estaba muy cansado. So they do all that just for one competition every 4 years. Ellos hacen todo esto por una sola competición cada 4 años. So we are spiritual athletes. Así que nosotros somos atletas espirituales. We're chanting every day, Cantamos todos los días, serving every day, servimos todos los días and we're getting ready for the Super Bowl y nos estamos preparando para el evento más grande in the kingdom of en God. el reino de Dios. Right now, practice. Ahora estamos practicando. But if you don't Pero practice, si tú no practicas, no can play.
No te puedes quejar. You have to practice, practice, practice. Tienes que practicar, practicar y practicar. Okay? ¿Está bien? How is it going for you? ¿Cómo está para usted? Your answer or How is your practice going? ¿Cómo su práctica? I do my best. You look better than when I saw you in March. Está mejor de como te vi en marzo. Maybe your side is worse. No. Quizás su vista es peor. No, I can see. No, yo puedo ver. You look brighter. Te ves más brillante. Take the compliment. Toma el cumplido. You've earned it. More questions? Más preguntas. Yes, Maharaj. Es como una curiosidad, digamos, si es que es posible algo. I'm curious about something. Si es que es posible algo. It's possible something. Sí, que como vemos en los pasatiempos de Chaitanya, como he escuchado muchas veces de autoridades de nuestro movimiento, I heard many times about the different about authorities in our movement about the Lord Chaitanya's pastimes. que esta es una prolongación, digamos. This movement is an extension of Lord Chaitanya's pastimes. Desde esa perspectiva, From that view, existe la posibilidad de que así como nos vamos a encontrar con la Reita Acharya en Nada Vietnam, que vamos allá, exists the chance to see Dvaitacharya if we go to Navadvip Dham. ¿acaso es posible que también Prabhupada lo podamos encontrar con la forma que le conocimos acá? It's possible also maybe to see Prabhupada in the form that we know. Definitely. Oh, the form that we know? Yeah, the form. No. Okay. If you go back to Krishna Loka, Si tú regresas a Krishna Loka, you will be in Krishna Lila tú vas a estar en el Krishna Lila and simultaneous in Lord Chaitanya's y Lila. al mismo tiempo en el Lila del Señor Chaitanya. So in Lord Chaitanya's Lila, he will be different. Así que en el Lila del Señor Chaitanya va a ser diferente. Okay? We don't know Prabhupada's identity in Chaitanya Lila. Nosotros no sabemos la identidad de Prabhupada. We'll have to see. Pero tenemos que ver. We'll have. A veces yo he fantaseado con la idea de que va a estar así como lo vimos. Bueno, nosotros no lo conocimos. I've been thinking that maybe it could be something like that. I don't think so, but let's see. Vamos a ver. Okay? Veamos. I'll meet you there. Te voy a contar ahí. What else? ¿Qué More más? questions? Más preguntas. Happy? Satisfied? Felices, satisfechos. All right. Thank you very much. Muchas gracias. All glories to Srila Todas las Prabhupada. glorias a Srila Prabhupada. Nirantara Prabhu ki. Jai Nityananda,